హలో గైస్, దిస్ ఇస్ టీమ్ విశ్లేషకులు బ్యాక్ విత్ అనదర్ ఎపిసోడ్. చాలా చాలా పెద్ద గ్యాప్ వచ్చింది, బట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ లాజిస్టిక్స్ సెట్ అయ్యి కొంచెం అటు ఇటుగా మేనేజ్ చేసి వి ఫౌండ్ అ సొల్యూషన్. హోప్ఫుల్లీ విల్ Yes. బీ ఏబుల్ టు ఎడిట్ దీస్ అండ్ బ్యాక్ ఆన్ ట్రాక్ అవ్వడానికి ట్రై చేద్దాము. బట్ బిఫోర్ వి గెట్ స్టార్టెడ్, Yeah. ఒక క్వశ్చన్ నాకు శంకర్కి. ద Yeah. క్వశ్చన్ ఇస్, రీసెంట్ టైమ్స్లో మన స్టార్ హీరోస్ చేసిన క్యారెక్టర్స్కి నువ్వు రిలేట్ అవ్వడం జరిగిందా? I think the top tier హీరోస్‌లో అయితే ఇట్స్ నియర్లీ ఇంపాసిబుల్. లాస్ట్ ఒక డెకేడ్ నుంచి చూసుకుంటే అన్ని సినిమాలు వచ్చినవన్నీ ఇట్స్ లైక్ సేవింగ్ గ్రేస్ సినిమాలు గానీ, ఒక సేవియర్ కాంప్లెక్స్ ఉన్న సినిమాలు గానీ, ఇట్స్ ఆల్వేస్ లార్జర్ థాన్ లైఫ్ స్క్రిప్ట్స్ వాళ్ళు రైట్. చూస్ చేసుకున్నవి. సో, ఇంక వాళ్ళు నీ నీ రిలేటబుల్‌గా చేసేదైతే నేనైతే చూడలే. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఈవెన్ ఇప్పుడొస్తున్న కమర్షియల్ సినిమాలు గూడా లైక్ న్యూ ఏజ్ కమర్షియల్ సినిమాస్ కూడా ద సేవియర్ కాంప్లెక్స్ ఈస్ స్టిల్ రన్నింగ్ ఇన్ దేర్ ఆహ్, మూవీస్. సో, అది కొంచెం రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ స్టిల్ ఒక క్రేవింగ్ ఉంది నాకు. ఈవెన్ స్టార్ హీరోస్ అనే కాదు మామూలు సినిమాల్లో గూడా. సో, ద యాహ్! పాయింట్ ఎందుకు అడిగానంటే, మన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్ షార్ట్స్‌లో కలిపి చూస్తే గనక, హ్మ్. ద హైయెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ రీల్ మనదేంటంటే 'నిత్య మీనన్ అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ డైనమిక్ ఇన్ భీమ్లా నాయక్'. వైఫ్ అండ్ హస్బాండ్ డైనమిక్ ఎలా అయితే ఉంటదో, రైట్. ఐ యాహ్! డోంట్ నో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ గానీ, "అరే! చాలా బావుంటదిరా, దీని మీద రీల్ ఏద్దాం" అనంగానే ఫస్ట్ థింగ్ యూ సెడ్ వాస్, "అరే! అవసరమా బొక్కలోది, యాహ్! ఐ వాస్ టూ అందరూ చూస్తూ స్కెప్టికల్. ఉంటారు." యాహ్! అంటే కరెక్ట్. సో, చాలా ఎవిడెంట్ బట్ ఉంది. ఎవ్రీవన్ ఆల్రెడీ ఎంజాయ్డ్ దిస్ పెయిర్ ఆన్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఏం కదా! చూపిస్తాం? మనం చేయాల్సిందేం లేదనిపించింది నాకు. బట్ నంబర్స్ బ ఆర్ టూ అసలు హ్యూజ్. హ్యూజ్ నంబర్స్. ఇట్స్ లైక్ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ రీల్ మనది. టోటల్ యాహ్! యూట్యూబ్ ఇంకా ఇన్‌స్టాలో కలిపి ఇట్స్ లైక్ ఓవర్ 6.5 మిలియన్ వ్యూస్ అసలు. రైట్. సో, యాహ్! వాట్ అది మొన్న రీసెంట్‌గా వెన్ ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ యూట్యూబ్ స్టూడియో స్టాట్స్ అది చూసి, ఓకే, దీనికి వై ఈస్ దిస్ అని చెప్పి కామెంట్స్‌లోకెళ్తే ఎవ్రీబడీ వాస్ జస్ట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ హౌ న్యాచురల్లీ ఇట్ నేచురల్. ఇట్ లుక్డ్ యాహ్! ఆన్ స్క్రీన్ అదంతా కూడా. అంటే కరెక్ట్. అనిపించింది, ఇప్పుడు ఐడియల్లీ స్పీకింగ్ పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ నిత్య మీనన్ ఆర్ మిడిల్ ఏజ్డ్ పీపుల్, రైట్? సో, కరెక్ట్. వాళ్ళు ప్లేయింగ్ దెమ్‌సెల్వ్స్ విత్ సన్ ఆహ్, ప్రాబబ్లీ ఎ బిట్ యంగర్ దాన్ రియాలిటీ గానీ, బట్ అదర్ దాన్ కరెక్ట్. దట్ ఒక ఏజ్‌కి తగ్గ రోల్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ సూపర్ రిలేటబుల్. అండ్ ఇట్స్ ఆల్‌వేస్ గుడ్ టు సీ యాక్టర్స్ ప్లేయింగ్ దేర్ ఏజ్. నువ్వు ఎప్పుడైతే కరెక్ట్. దాన్ని మార్చి అటు ఇటు చేస్తావో నీకు కొంచెం సూపర్ఫిషియాలిటీ వస్తది. అక్కడ నువ్వు డిఫరెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ కరెక్ట్. ఉంటది. ఈవెన్ ఫర్ స్టార్స్ అయినా కూడా మామూలు హీరోస్ అయినా కూడా. బట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ ఈస్ 'జైలర్' రీసెంట్‌గా నేను అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ ఎంత ట్రై చేసినా థియేటర్‌లో చూడలేకపోయాను నేను. చూడలేదా? ఓకే. సో, రీసెంట్‌గా ఓటీటీలో మంచిగా అసలు ఫుల్ హెడ్‌ఫోన్స్ పెట్టుకొని అది చూసాను. చాలా నచ్చింది. ఓకే. బట్ ద బెస్ట్ బెస్ట్ సారీ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఐ హావ్ ఎంజాయ్డ్ ఇన్ ద మూవీ ఈస్ డెఫినైట్‌లీ విలన్ క్యారెక్టరైజేషన్. అది ఆబ్వియస్‌లీ పక్కన పెట్టేస్తే, యాహ్! రజనీకాంత్ బీయింగ్ ఎ డాడ్ అండ్ ఎ గ్రాండ్ డాడ్ వాస్ లైక్ సూపర్ హోల్‌సమ్ ఫర్ మీ. సూపర్ అవునండి. యాహ్! మార్కెట్‌కెళ్ళి అంటే ఒక జెన్యూన్‌లీ ఒక రిటైర్డ్ పర్సన్స్ లైఫ్. ఇప్పుడు 'త్రివిక్రమ్' ఒక ఫేమస్ స్పీచ్ ఉంటుంది గదా! ఒక మనిషి ఏముండడు, జస్ట్ మామూలుగా సాయంత్రం ప్రతి చచ్చిపోయినోళ్ళే ఆఫీస్‌కెళ్ళొస్తాడు. మహానుభావులు. అది. సో, ఆఫ్‌కోర్స్ హి హాస్ ఎ వెరీ బిగ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అదంతా ఉంటది గానీ, యాహ్! ఐడియల్లీ దట్ ఈస్ వాట్ ఎ రిటైర్డ్ పర్సన్ డస్ గదా! ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న రైట్. మన ఫాదర్స్ కొంచెం ఏజొచ్చాక ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత దిస్ ఈస్ వాట్ దే విల్ ప్రాబబ్లీ బి డూయింగ్. ఇప్పుడు మనకి యాక్చువల్‌గా మా ఇంట్లో ఫాదర్ చిన్న అదే చిన్నగా చేస్తారు. మా అన్నయ్య వాళ్ళ అబ్బాయితో హి టేక్స్ హిమ్ ఫర్ ఎ వాక్. అటు ఇటు తిప్పుతారు. మా డ్యాడీ నైస్. బయటున్న ట్రక్కులు, జేసీబీలు చూపిస్తూ ఉంటారు మా డ్యాడీ అటు తీసుకెళ్ళి. సో, ఇట్స్ ఇట్స్ సూపర్ రిలేటబుల్ ఆ పర్స్‌పెక్టివ్‌లో చూస్తే. అండ్ ద బెస్ట్ థింగ్ హి డిడ్ యాహ్! వాస్ రజనీకాంత్‌ని ఫైట్ చేయించనివ్వకుండా హి హాడ్ సమ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ వీవ్డ్ ఇంటూ ద స్క్రీన్ ప్లే అండ్ చేయించడం కరెక్ట్. అన్నది ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ స్మార్ట్ థింగ్ టు డూ బై నెల్సన్. ఆ! సో, ఇది అండ్ దిస్ ఆల్సో వర్క్స్ అమేజింగ్‌లీ ఫర్ చిరంజీవి గారు. బికాజ్ రీసెంట్ హ్మ్. టైమ్స్‌లో చూసుకుంటే, ఐ స్టిల్ థింక్ దట్ 'గాడ్ ఫాదర్' ఈస్ ఎ వెల్ మేడ్ రీమేక్. ట్రూ. తమన్ బీజీఎం అన్ని ఎనీథింగ్ యూ టేక్ ఆఫ్ ఇట్. హ్మ్. కలర్ గ్రేడింగ్ గానీ, టెక్నికల్ యాస్పెక్ట్స్ గానీ, ద జనరల్ ఎక్కువ మాట్లాడకుండా దట్ పవర్ అనేది చూపించడం, వాటెవర్ దే ట్రై టు డూ. ఓకే. రీసెంట్ టైమ్స్‌లో 'గాడ్ ఫాదర్' ఈస్ మై ఫేవరెట్ చిరంజీవి సినిమా. హ్మ్. అండ్ హీ హ్యాపెన్స్ టు ప్లే హిస్ ఏజ్ అందులో గూడా వెరీ కరెక్ట్. కన్వీనియంట్‌లీ. సో, యాహ్! దట్ ఫెల్ట్ మోర్ ఆథెంటిక్ టు మీ. అసలు నేనెందుకు ఈ ప్రస్తావనంతా తీసుకొస్తున్నానంటే, మై హ్మ్. బేసిక్ క్వెషన్ ఈస్, అసలు ఆలోచించాను. వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ ట్రెండ్ ఏంటి అని. సో, 'వెంకటేష్', 'నాగార్జున' వీళ్ళందరూ యంగ్ 30స్, లేట్ 30స్ ఉన్నప్పుడు గూడా దే వర్ మేకింగ్ రామ్ కామ్స్ టైప్ ఫ్యామిలీ డ్రామా జేసేవారు. ట్రూ. అవన్నీ గూడా దే వర్ స్టిల్ వెరీ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్స్. ఆహ్, యాహ్! సో, ఫెయిర్ ఎనఫ్. ఇంకొంచెం వెనక్కెళ్తే ఇంకసలు దిస్ రిలేటబిలిటీ జస్ట్ కీప్స్ గెట్టింగ్ బెటర్ అండ్ బెటర్ అన్నమాట. నువ్వు ఒక 'విశ్వనాథ్' గారి సినిమాలు జూస్తే,
మనం ఏదన్నా పల్లెటూరికెళ్ళి అక్కడ ఒక 10 రోజులు గడిపితే ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటది. సో, పల్లెటూరు దాకా అక్కర్లేదు. ప్రాపర్ మిడిల్ క్లాస్ తెలుగు కరెక్ట్. ఫ్యామిలీలో కరెక్ట్. ఉండే వైబ్ మొత్తం తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తారు. సో మచ్ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ, డైలాగ్స్ కానీ, సెటప్ ద ఆర్ట్ అరౌండ్ ద యాహ్! ఇన్‌సైడ్ ద హౌస్ గాని ఇట్స్ సూపర్ రిలేటబుల్. యాహ్! ఈవెన్ 'జంధ్యాల' గారు ఫర్ దట్ మ్యాటర్. సో, ట్రూ. ఈడేంటి పేరుకేదో కల్ట్ క్లాసిక్ సినిమాలన్నీ జెప్పేస్తున్నాడని గాదు. మై యాహ్! పాయింట్ ఈస్ గ్రౌండెడ్ స్టోరీస్ ఎక్కువుండేవి అని నా ఫీలింగ్. ఆహ్, ట్రూ. బట్ వాట్ ఐ యాక్చువల్లీ వాంట్ టు పాయింట్ ఔట్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈస్ అండ్ టెల్ us వై ఈస్ థట్? అండ్ వేర్ డిడ్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్? వై ఈస్ ద కరెక్ట్. స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ గ్రౌండెడ్? ఇదంతా కాంటెక్స్ట్ పక్కన బెడితే ద మూల కారణం ఫర్ దిస్ ఎపిసోడ్ ఈస్ ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఆహ్, నా హిస్టారిక్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ టాపిక్‌కి చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో అసలు సినిమాలకి తీసుకెళ్ళేవారు గాదు. అసలు ఓకే. వెరీ లెస్ హ్మ్. మూవీస్. యాహ్! నేను ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ బీటెక్ నుంచి నేను సినిమాలు థియేటర్‌లో చూడడం స్టార్ట్ చేశా. ఓకే. ఆహ్, మా ఫాదర్, మదర్ ఇంట్లో ఏది చూస్తారో టీవీలో నేను గూడా అదే చూడడం. ఓకే. ఆహ్, ఇప్పుడు వాళ్ళెలాంటివి చూసేవారంటే కొంచెం ఆహ్, 'చిరంజీవి' గారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ యంగ్ ఏజ్‌లో ఉన్న మూవీస్. ఫర్ వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ పీక్ వాళ్ళ పీక్‌లో వాళ్ళ ఉన్నప్పుడు. పీక్ కూడా పీ గాదు. లైక్ ఇంకా ముందు. ఓకే. 'చంటబ్బాయ్' ఓకే. 'ఛాలెంజ్' అంటే పీకేలే. బట్ యాహ్! హ్మ్. సో, ఆ యాహ్! ఏజ్‌లో ఉండే మూవీస్ చూసారనమాట. ఓకే. అండ్ దేర్ వర్ ఫ్యూ మూవీస్ విచ్ వర్ రైట్ ఫ్రమ్ ద గో ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 'ఆనా పెళ్ళంట' చూసినప్పుడు ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ లైక్ క్రేజీ. యాహ్! యాహ్! ఇట్ లైక్ ఎలా తీస్తారు ఇంత మంచి కామెడీ ప్రతి క్యారెక్టర్‌ని గూడా అన్న ఒక ట్రూ. అప్పుడు అనిపియలేదు. బట్ లైక్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్ లైక్ క్రేజీ. తర్వాత వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మూవీస్ లైక్ 'చంటబ్బాయ్' గాని, ఆహ్, ఈవెన్ 'మేఘ సందేశం' ఇట్లాంటి మూవీస్ అన్నీ గూడా డిఫరెంట్‌గా అనిపించేవి నాకు. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. యాహ్! లేటర్ వెన్ ఐ వాస్ రీవాచింగ్ కొంచెం పెద్దయిన తర్వాత మై మై డాడ్ టోల్డ్ మీ దీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఔట్ ఆఫ్ నావెల్స్ నవెల్స్. రిటెన్ బై తెలుగు ఆథర్స్ అని జెప్పి. కరెక్ట్. అండ్ ఐ వాస్ లైక్ అరే! క్రేజీ గదా! అని. అప్పటిదాకా నాకు తెలిసిన ఓన్లీ బుక్స్ టు మూవీస్ ఇస్ 'హ్యారీ పాటర్.' ఆహ్, ఓకే. హ్మ్. సో, అదొక్కటే నాకు తెలిసింది. అంతకు మించి నాకు పెద్దగా ఏం ఐడియా లేదు. సో, ఇలా చెప్పంగానే ఓకే. తెలుగులో గూడా నావెల్స్ ఉంటాయి గదా! 'కన్యాశుల్కం' ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్యాశుల్కం. యాహ్! ట్రూ. 'ఎన్టీఆర్', 'సావిత్రి' కల్ట్ క్లాసిక్ ఆల్ దీస్ మూవీస్ ఆర్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ బుక్స్ అని తెలియంగానే ఇట్ వాస్ లైక్ ఓపెన్డ్ ఎ రియల్లీ న్యూ థింగ్ ఫర్ మీ. ఈవెన్ అలా అని పెద్ద ఎళ్లి నేనేమన్నా ఇవన్నీ చదివేద్దాం అంటే అంత సంస్కారం ఏడికి చావలేదు మనకి. అంత సంస్కారం మనకుంటది. సినిమాని ఎంజాయ్ చేయడమే. అండ్ ఆల్సో అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ క్రిటికల్లీ అక్లైమ్డ్ ఉన్నవి ఉంటాయి చూడు. లైక్ 'దేవదాస్' ఈస్ ఆల్సో ఏ వెస్ట్ కరెక్ట్. కరెక్ట్. బెంగాల్స్ నవల్. అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి సినిమాలో ఉంటుంది. నాకు 'ఏప్రిల్ ఒకటి విడుదల' ఇలాంటి చాలా సినిమాలు హ్మ్. కూడా ఇట్స్ ఆల్ అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ బుక్స్. సో, ఆర్ పాయింట్ ఈస్ బేసికల్లీ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు? ఏంటి వరకు తీసుకొచ్చారు ఇదంతా అంటే, ఆర్ మెయిన్ థింగ్ టు అడ్రెస్ హియర్ ఈస్ ఇప్పుడు మన స్టార్ హీరోస్ ఏదైతే సేఫర్ గేమ్ అని ఫీల్ అయ్యి చేస్తున్న రీమేక్స్ ఉన్నాయో, అది ఎంతవరకు సమంజసం అని అడుగుదాం అనుకున్నాం ఫస్ట్ పాయింట్ అది. బట్ లేటర్ వాట్ వి ఫెల్ట్ ఈస్ హౌఎవర్ దే ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ రీమేక్స్ ఆ ఆల్రెడీ అదర్ లాంగ్వేజ్ విజిబిలిటీ ఎక్కువున్న రీమేక్ చేసే బదులు దే కెన్ గో బ్యాక్ టు ద నవెల్స్ విచ్ వి డిడ్ంట్ ఈవెన్ డిస్కవర్, వి డిడ్ంట్ ఈవెన్ నో. తీసుకొని దాన్ని రైటర్స్‌కి ఇచ్చి లెట్ దెమ్ కమర్షియలైజ్ ఇట్. దానికి మాకు ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదు. దాన్ని సూపర్ నవలగా తీసిండంటే మేము ఎవరు చూడం. సో, ఆల్రెడీ చూజ్ చేసిన రీమేక్స్ బదులు మనం ఎప్పుడూ డిస్కవర్ చెయ్యని ఆర్ మనకు తెలియని నవల్స్‌ని తీసుకొని దాన్ని మన రైటర్స్‌కి ఇచ్చి దాన్ని లెట్స్ సే దీన్ని కమర్షియలైజ్ చేయండి. మా సెన్సిబిలిటీస్ తగ్గట్టు, మన తెలుగు ఆడియన్స్ తగ్గట్టు చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ అస్ టు ఈవెన్ వాచ్. ఇప్పుడు లెట్స్ సే ద మోస్ట్ రీసెంట్ రీమేక్ 'బోలాశంకర్' కూడా అందరం చూసేసింది రీమేక్స్ అవన్నీ. తమిళ్‌లో అయినా, తెలుగులో అయినా అందరూ చూసాం. దాన్ని మళ్ళీ కొత్తగా ఏం చూపిస్తారని ఎక్సైట్‌మెంట్ కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది బేసిక్‌గా. వై కాంట్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆల్సో ఇది ఓన్లీ రైటర్స్, డైరెక్టర్స్ తీసుకున్న డెసిషన్ కాదు. ఈవెన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కెన్ గో వాళ్ళొక టీమ్ పెట్టుకొని దే కెన్ స్కౌట్ మంచి నవల్స్ ఏమున్నాయి. ఈవెన్ తెలుగనే కాదు. 'దేవదాస్' లాగా వేరే స్టేట్‌లో వేరే లాంగ్వేజ్ నవల్స్‌ని తీసుకొని దే కెన్ గివ్ ఇట్ టు అవర్ రైటర్స్. దే దే కెన్ ఆస్క్ అస్ దే కెన్ ఆస్క్ రైటర్స్ టు కమర్షియలైజ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ప్రిపేర్ ఎ కరెక్ట్. ప్రాపర్ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ అడాప్ట్ అస్ టు అవర్ సెన్సిబిలిటీస్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ బి మచ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా అనిపించింది మాకు. హ్మ్. అంటే లైక్ నేను మనకంత నోటి చివరేమి ఉండవు గాబట్టి ఐ విల్ యాహ్! జస్ట్ బ్రీఫ్‌లీ గో త్రూ అనమాట. హ్మ్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ మెనీ పీపుల్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ దిస్. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే 'ప్రేమ్ నగర్' ఈస్ అగైన్ యద్దనపూడి సులోచన రాణి. యాహ్! వి హియర్ ఇప్పుడు 'బొమ్మలాట' ఛానల్ అండ్ ఫిల్మ్ కంపానియన్‌లో 'మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి' గారు, యాహ్! యాహ్! 'త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్' గారు వీళ్ళందరూ చెప్పే ఇంటర్వ్యూస్‌లో వి కాన్స్టెంట్‌లీ కీప్ హియరింగ్ దీస్ నావెల్స్. ఎక్కడి నుంచైతే వీళ్ళు యూ ఇన్‌స్పిరేషన్ నో డ్రా చేసుకున్నారు. ఇన్‌స్పిరేషన్ డ్రా జేసుకున్నారు. వాట్ ఈస్ దేర్ ఎర్లీ ఎక్స్‌పోజర్ టు లిటరేచర్ అని. కరెక్ట్. కరెక్ట్. కోయిన్సిడెంటల్లీ
ఆ ఇంటర్వ్యూస్ జరిగిన టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో ఆల్ ద మూవీస్ దట్ దే వర్ కమింగ్ ఔట్ విత్ వర్ వెరీ రిలేటబుల్ ఇన్ నేచర్. కరెక్ట్. కరెక్ట్. యాహ్! ఆ ఈవెన్ ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత వెన్ దే ఈవెన్ ట్రాన్సెండెడ్ రీసెంట్‌గా ఇంటూ బిగ్ స్కేల్ మూవీస్ గాని, హ్మ్. దెన్ అక్కడ కూడా రిలేటబిలిటీ స్టిల్ ఉంటుంది. సో, ఇఫ్ కరెక్ట్. యూ లుక్ అట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 'వంశీ' గారి సినిమాలు, ఆర్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 'మోహన్ కృష్ణ ఇంద్రగంటి' సినిమాలు అండ్ 'త్రివిక్రమ్' సినిమాలు, యూ డెఫినైట్‌లీ హావ్ రీవాచ్ వాల్యూ అందుకే అంత ఎక్కువుంటాయి. కరెక్ట్. 'అష్టాచమ్మా' సినిమా ఎన్ని సార్లు ఇచ్చినా నేను చూస్తా నేను. కరెక్ట్. యాహ్! సేమ్ గోస్ విత్ 'సమ్మోహనం.' ట్రూ. సో ఈవెన్ 'సమాహన్' ఈస్ ఐ మీన్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ ఎ బుక్. యాహ్! సారీ. కరెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. 'సమ్మోహనం' ఈస్ ద అడాప్టేషన్ ఆఫ్ ఎ బుక్. ట్రూ. హిస్ ఫస్ట్ మూవీ 'గ్రహణం' ఈస్ ఆల్సో ఎన్ అడాప్టేషన్ అడాప్టేషన్. కదా! యాహ్! అడాప్టేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ యాహ్! అవార్డ్ వస్తున్నాయి అట్లాంటి యాహ్! యాహ్! మూవీస్‌కి. సో, నా పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ రైటర్, వాళ్ళ ఓన్లీ ఎయిమ్ ఈస్ టు రైట్ ద బెస్ట్ బుక్ దట్ దే క్యాన్. ఇప్పుడు ట్రూ. దీన్ని స్క్రీన్ ప్లేలోకి కన్వర్ట్ చేయడం కుదురుతుందా? లేకపోతే ఇక్కడ ఎలివేషన్ పడుతుందా? ఇదంతా వాళ్ళ మైండ్‌లో ఉండదు. కరెక్ట్. దేర్ ఎంటైర్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ కాన్సంట్రేషన్ ఈస్ టువర్డ్స్ ద స్టోరీ అండ్ హౌ ఇట్ ప్రోగ్రెసెస్. రైట్. ఈ ప్రాసెస్‌లో యూ యాడ్ మోర్ అండ్ మోర్ రియల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ ఇట్ వేరెవర్ రిక్వైర్డ్. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ థ్రిల్లర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక హ్మ్. థ్రిల్లర్ నావెల్‌లో గూడా వరల్డ్ బిల్డింగ్ జేయడానికి యూ యాడ్ రిలేటబుల్ సినారియోస్, యూ యాడ్ రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ యూ ఆల్సో యాడ్ రిలేటబుల్ లైన్స్ ఫర్ దెమ్. ఈ కరెక్ట్. ప్రాసెస్ వల్ల ఏమవుతదంటే ద ఎంటైర్ ప్యాకేజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ లార్జర్ థాన్ లైఫ్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ వెరీ గ్రౌండెడ్ అని నా ఫీలింగ్. ఆహ్, అఫ్‌కోర్స్ వి ఆర్ బై నో మీన్స్ బోనఫైడ్ టు ఎనీ ఆఫ్ దిస్. మాకసలు ఏమి తెలీదు రైటింగ్ యాహ్! గురించి గాని, స్క్రీన్ రైటింగ్ గురించి గాని. బట్ ద వెరీ ప్రాస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ బీయింగ్ సంథింగ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఈస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ ఫర్ అస్. అంటే ఇది కూడా పాతుంది దీన్ని డిస్కవర్ చేయండి అన్న జస్ట్ ఒక తాపత్రయం అంతే మాకు. అంతకు మించి ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్ అని వి ఆర్ నోవేర్ క్రెడిబుల్ కరెక్ట్. ఎనఫ్ టు సే దీస్ థింగ్స్. బట్ ఇదొక ఆప్షన్ ఉంది కదా! జస్ట్ ట్రై ఇట్ ఔట్. ఏముంది, ఈవెన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కెన్ లుక్ ఔట్. ఒక పాత నవెల్స్ తీసుకొని దీన్ని చేయొచ్చు. రైటర్స్ మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేకింగ్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ కదా! సో, కరెక్ట్. సో ఈవెన్ దే కెన్ బి మోర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ట్రైయింగ్ ఔట్ బ్రింగింగ్ ఇన్ న్యూ స్క్రిప్ట్స్. సో, ఒకటి నాకు రీసెంట్‌గా అనిపించిందేంటంటే, ఆఫ్టర్ వి హ్యాడ్ డిస్కషన్ విత్ హేమంత్ రాజ్ అండ్ ఇంకాగ్నిటో తెలుగు, ఐ అబ్జర్వ్డ్ 2 ప్యాటర్న్స్ లైక్ ఇన్ తెలుగు కమర్షియల్ సినిమా బేసికల్లీ. న్యూ ఏజ్ కమర్షియల్ సినిమాస్ లైక్ 'దమ్‌కి' కానీ, 'సామాజిక రంగమలి' ఇలాంటి ఆహ్, న్యూ ఏజ్ కమర్షియల్ సినిమాస్ తీసుకుంటే, ఆల్ దే ట్రై టు డూ ఈస్ దే ట్రై టు స్టే రిలవెంట్ విత్ ద పాప్ కల్చర్ రిఫరెన్సెస్. సినిమా మధ్యలో మీమ్స్ యాడ్ చేయడం కానీ, ద క్యారెక్టర్స్ వి సీ ఇన్ సోషల్ మీడియా గాని, వాటిని రిఫరెన్స్ తీసుకొని దే బ్రింగ్ ఔట్ కామెడీ. అది రైట్ ఆర్ రాంగో ఇట్స్ అప్ టు దెమ్. ఓకే. అండ్ స్టార్ హీరోస్ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు బ్రింగ్ నాస్టాల్జియా ఫ్యాక్టర్ ఫ్రమ్ దేర్ ప్రీవియస్ మూవీస్. ఇప్పుడు 'చిరంజీవి', 'బాలశంకర్' తీసుకున్నా, 'బ్రో' తీసుకున్నా, దే ట్రైయింగ్ టు బ్రింగ్ ద నాస్టాల్జియా ఫ్యాక్టర్ లైక్. అండ్ ఈవెన్ 'వీరసింహారెడ్డి', 'బాలయ్య బాబు' సినిమా తీసుకున్నా కూడా అక్కడ ఈ తమన్ పాత సినిమా మ్యూజిక్‌ని కలిపి కొట్టాడు. సో, అట్‌లీస్ట్ ఎట్ సమ్ లెవెల్ దే ట్రైయింగ్ టు బ్రింగ్ నాస్టాల్జియా ఫ్యాక్టర్ టు మేక్ దేర్ ఆడియన్స్ గో క్రేజీ. ఒక సెట్ పీసెస్ పెట్టుకొని అక్కడ అలాగా. సో, ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ దీస్ ట్రైయింగ్ టు స్టే రిలవెంట్ ఆర్టిఫిషియల్లీ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. ప్రాపర్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ నవల తీసుకొని దాన్ని కమర్షియలైజ్ చేస్తే దే కుడ్ బి మచ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ కదా అని అనిపిస్తది. బికాజ్ పాత నవెల్స్ హావ్ సో మచ్ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్ విచ్ దే కెన్ ప్లే అరౌండ్. ఈవెన్ యాక్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్‌లో తీసుకున్నా కూడా దే హావ్ మచ్ మోర్ స్కోప్ అనిపిస్తది నాకు. నువ్వు చెప్పినట్టు పాత నోవెల్స్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చే బెటర్ థింగ్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఆ ఎమోషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, దేర్ ఆర్ 2 వేస్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్. హ్మ్. ఆ ఎమోషన్స్ మనకి తెలీవు యాస్ ఎ జనరేషన్. వి కరెక్ట్. ఆర్ మోర్ డిటాచ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఎమోషనల్ రేంజ్ దట్ వి హావ్. మన కరెక్ట్. పేరెంట్స్ బాగా రిలేట్ అవుతారు. బట్ బిగ్గర్ పాయింట్ ఈస్, నువ్వు చూసుకుంటే ఫర్ మూవీస్ దట్ హావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్స్, హ్మ్. దే టెల్ అస్ దట్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో హ్యూమన్. కరెక్ట్. కేస్ ఇన్ పాయింట్ 'అర్జున్ రెడ్డి' వేర్ ద ఎమోషన్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అందరూ కరెక్ట్. కరెక్ట్. కనెక్ట్ అయ్యారు. కరెక్ట్. And you take Jersey. Jersey is also very strong in emotion. So when you make movies with very strong emotions based on two characters, first of all, దాని నుంచి వచ్చే drama is యాహ్! beautiful. బ్యూటిఫుల్. Second thing, second thing, as a generation, we are not used to seeing that those kind of emotions around us. ట్రూ. Nuclear families అయిపోవడం వల్ల, or యాహ్! more in terms of career oriented అయిపోవడం వల్ల, whatever be the reason. So those are the two advantages I think ఓల్డ్ యాడ్ నోవెల్స్‌ని అడాప్ట్ చేసుకోవడం హ్మ్. వల్ల వచ్చాయి. అండ్ కరెక్ట్. లైక్ వన్ బిగ్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు అడ్రెస్ ఇస్, ఐ జెన్యూన్‌లీ బిలీవ్ దట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఆఫ్ ఎ స్క్రీన్ రైటర్స్ ఈగో. ఓకే. నేనొక రాస్తున్నాను అంటే సినిమాకే రాస్తాను. ఈ సినిమా నేను రాస్తే పల్స్ పట్టుకొని రాస్తాను అనే ఒక ప్రైడ్, కాన్ఫిడెన్స్ తోటి వచ్చే ఒక ఈగో ఉంటుంది. విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బై ద వే. ఆ కరెక్ట్. ఈగో లేకపోతే మనకి 'కేజీఎఫ్‌లు, సలార్‌లు' రావు. ఆ రావు. ఈగో లేకపోతే మనకు 'ఆర్ఆర్ఆర్‌లు' రావు. సో, కరెక్ట్. ఆహ్,
every screenwriter needs that ego. But my point is, if that ego is kept aside, hypothetical గా, ఇప్పుడు ఒక 'ఆహనా పెళ్ళంట' అనే మూవీని హేట్ చేసేవాళ్ళు నేనైతే ఎప్పుడు చూడలేదు. ఐ డోంట్ ట్రూ. థింక్ దేర్ ఈస్ ఎనీబడీ దట్ హేట్స్ ఇట్. ఇట్స్ యాహ్! బేస్డ్ ఔట్ ఆఫ్ ఎ బుక్. బట్ హ్మ్. ఇది తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు గూడా దాన్ని అరే! ఇది బుక్ నుంచి కాపీ కొట్టారా అన్న చి పర్స్పెక్టివ్ అయితే ఉండదు. ఆ! చిన్న చూపు ఉండదు బేసిక్‌గా. ఉండదు. అండ్ యూ టేక్ 'చంటబ్బాయ్' ఫర్ దట్ మ్యాటర్. యూ టేక్ 'సమ్మోహనం' ఫర్ దట్ మ్యాటర్. అసలు ఇవేవి గూడా నీకు బుక్ నుంచి అడాప్ట్ చేశారు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా యూ వోంట్ ఈవెన్ ఆహ్, యూ వోంట్ ఈవెన్ ఫీల్ లైక్ యెస్. జడ్జింగ్ దెమ్ ఫర్ దట్. కరెక్ట్. కరెక్ట్. యాహ్! సో, అండ్ యాహ్! when this is something that is available, and the best part is, when you take a novel fine, fine. So I was just getting deviated. హ్మ్. My point is, this screenwriter's ego, if at all it exists, I think is what is causing the problem. ఎందుకంటే అది పక్కన పెట్టేసి చుట్టుపక్కల వాటి నుంచి గాని, అడాప్ట్ చేస్తున్న వాటి నుంచి గాని క్రెడిట్ ఇచ్చి రైట్స్ కొనుక్కొని యాహ్! వాటెవర్ బీ ద మోస్ట్ ఎథికల్ రూట్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి చేస్తే ఐ థింక్ విల్ హావ్ బ్యూటిఫుల్ అవుట్‌పుట్స్. అంటే స్క్రీన్ రైటర్ ఈగో ఇస్ బేసికల్లీ ఇట్స్ అంటే యూ షుడ్ంట్ బి సేయింగ్ ఇట్స్ స్క్రీన్ రైటర్ గదా! స్క్రీన్ రైటర్ ఇస్ బేసికల్లీ హూ రైట్స్ ఎ స్క్రీన్ ప్లే. దాన్ని నువ్వు అనకూడదు. యూ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ రైటర్. వాడు అంటే ఐ మీన్ రైటర్ స్క్రీన్ రైటర్ మీన్స్ చేస్తుంది. హ్మ్. మూవీస్‌కి రైటింగ్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే రాసేవాళ్ళు ఈస్ ఆ! వాట్ ఐ మెంట్. బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి 'అసురన్' సినిమా ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ తమిళ్ మూవీస్ రీసెంట్ టైమ్స్‌లో యాహ్! వచ్చిన వాటిల్లో. ఈవెన్ అండ్ దట్ ఈస్ ఈవెన్ విడుదలై కూడా ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ హావ్ వాచ్డ్ దట్ మూవీ. 'విడుదలై' స్ట్రీమింగ్ ఆన్ నెట్‌ఫ్లిక్స్. చూసాను. యాహ్! ప్లీజ్ డు వాచ్ ఇట్. ఆహ్, ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ మూవీ. అది కూడా ఈ 2 సినిమాలు దే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ బుక్స్. సో బుక్స్. యాహ్! యాహ్! ఎంత ద రాయెస్ట్ ఆఫ్ మూవీస్ అసలు 'విడుదలై'లో ఉండే పోలీస్ బ్రూటాలిటీ చూస్తుంటే ఐ కుడ్ నాట్ ఫినిష్ ద మూవీ ఇన్ వన్ సిట్టింగ్. అంత మనకున్న ఎంటైటిల్డ్ బతుకులకి ఆ రియాలిటీని యాహ్! చూసే అంత అపెటైట్ కూడా లేకపోతుంది నాకు. యాహ్! ఆఫ్‌కోర్స్ దట్ ఈస్ వెన్ ఐ వాస్ యంగర్. బట్ సో దట్ ఈస్ హౌ మచ్ రియాలిటీ యూ కెన్ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ ఎ బుక్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆల్సో హావ్ టు ద రైట్. యాహ్! అండ్ ఆల్సో టు యాడ్ దిస్ థింగ్ ఇందాక మేమన్నట్టు ఈ స్క్రీన్ రైటర్ ఈగో కానీ వీట్లి గురించి మాట్లాడినప్పుడు యూ కెన్ ఆస్క్ అస్ ఇంకంతా నవలని తీసేసుకుంటే వాట్ ఈస్ దేర్ టు యాడ్ ఫర్ అ రైటర్ ఆర్ అ డైరెక్టర్? దీస్ 2 ఆర్ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్స్. నువ్వు నవల చూసుకుంటే హౌ బ్రిలియంట్‌లీ డైరెక్టర్ అడాప్టెడ్ టు ద బ్రుటాలిటీ చూపించడం గాని ఇట్స్ హిస్ మార్క్ కదా! లైక్ 'విక్రమార్కన్స్ కరెక్ట్. మాస్' టు షో ద బ్రుటాలిటీ అండ్ అబ్యూస్ ఇన్ సచ్ స్ట్రాంగ్ మొహం మీద కొట్టినట్టు చూపిస్తాడు. దట్స్ వేర్ యూ యాడ్ యూర్ క్రియేటివిటీ అండ్ యువర్ మార్క్ ఇన్ యువర్ స్క్రీన్ ప్లేస్ గాని, డైరెక్షన్ గాని ఇన్ ఎ మూవీ. సో, నవల నుంచి తీసుకున్నా గూడా దేర్ ఇస్ లాట్ మోర్ టు యాడ్, లాట్ మోర్ టు అడాప్ట్ అండ్ లాట్ మోర్ టు క్రియేట్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే యూ కెన్ స్టిల్ టేక్ ఎ స్మాల్ లైన్ ఫ్రమ్ దట్ నవల్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ ఎ హోల్ న్యూ స్టోరీ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ నవల్స్ ఆర్ కరెక్ట్. కరెక్ట్. సచ్ గ్రేట్ కాంటెంట్ మెటీరియల్. మనం వి ఆర్ నాట్ ఈవెన్ డిస్కవరింగ్ అట్‌లీస్ట్ ఐ డోంట్ నో లైక్ ఎంత పర్సెంట్ డిస్కవర్ చేస్తాం ఐ కాంట్ క్వాంటిఫై ఇన్ నంబర్స్ కానీ, బట్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్ వి కెన్ ట్యాప్ ఇన్ అండ్ బ్రింగ్ గ్రేట్ మూవీస్. యాహ్! సో, నేనొక ఐ జస్ట్ వాంట్ టు గివ్ అ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ఎ బుక్ కెన్ ట్రాన్స్‌లేట్ ఇంటూ వెరీ ఇంపాక్ట్‌ఫుల్ బట్ సటిల్. చాలా ఓకే. ఎక్సైటెడ్‌గా ఉన్నాను ఇది. పొద్దున్నుంచి ఎపిసోడ్ అనంగానే నాకు ఫస్ట్ ఇదే గుర్తొచ్చింది. ఓకే. మనం 'ఆర్ఆర్ఆర్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్స్‌లో ఎన్టీఆర్‌ని, రామ్ చరణ్‌ని 'భరద్వాజ రంగన్' ఆస్క్స్ హూ ఈస్ ద డైరెక్టర్ దట్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ ద మోస్ట్. అండ్ హ్మ్. వెరీ కామన్‌గా ఎవ్రీబడీ కీప్స్ సేయింగ్ 'వెట్రిమారన్' ఈస్ ద డైరెక్టర్ వి వాంట్ టు వర్క్ విత్. 'విసరనై', 'విడుదలై', 'అసురన్' ఇవన్నీ సినిమాలు కూడా కల్ట్ క్లాసిక్స్ అండ్ దే ఆర్ ఎక్స్‌ట్రీమ్‌లీ వెల్ మేడ్ మూవీస్. సో, కరెక్ట్. ద వన్ సీన్ దట్ నాకిప్పటికీ ఫరెవర్ గుర్తుండిపోతుందేంటంటే, ఆహ్, అజయ్ ఘోషిన్ 'విసరనై'. ఓకే. విసర్ణయం. 'విసరనై' ఈస్ స్ట్రీమింగ్ ఆన్ నెట్‌ఫ్లిక్స్. కరెక్ట్. ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్. అసలు అజయ్ ఘోష్ హి ఈస్ ద సబ్ ఇన్స్‌పెక్టరో, ఇన్స్‌పెక్టరో ఏదో ఉంటారాయన. ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. ముగ్గురు రాండమ్ పీపుల్‌ని అరెస్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళని కొడుతూ ఉంటారు. ఈయన పక్కన మెట్ల నుంచి ఎక్కుతూ ఉంటారు మర్నాడు పొద్దున. ఎళ్తూ, "అరేయ్! ఎందుకురా అలా కొడుతున్నారు? ఆపండి. ఆళ్ళకి ముందు ఏమన్నా పెట్టండి" అని జెప్పి, "ఇదిగో అమ్మా నిన్నే తిరుపతెళ్లి ప్రసాదం తీసుకొచ్చాను. ప్రసాదం తినండి" అని జెప్పి ప్రసాదం ఇస్తారు. ఈయన మహానుభావుడురా బాబు! అది ఇది అనుకునేసరికి పైకెళ్ళిపోయి యాహ్! ఈళ్ళని ఫుల్ కులపొడి చేస్తారు. యాహ్! సో, వాట్ యాడెడ్ ఈస్ ఇది జరిగేది తమిళనాడు, ఆంధ్ర బార్డర్ బోర్డర్‌లో రీజియన్‌లో. కరెక్ట్. యాహ్! ఆ 2 ఈయనేమో ఉంటాయి. ఈ తెలుగు తెలుగు. మాట్లాడతాడు. కరెక్ట్. కరెక్ట్. ఈయన తెలుగు మాట్లాడతారు. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకొక తమిళ్ సినిమాలో తెలుగు అనంగానే మనది ఈ అన్న ఒక ఇదొచ్చేసిద్ది. కరెక్ట్. కరెక్ట్. సో, అవును. లైక్ సచ్ అ గ్రేట్ థింగ్. అదే ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్‌ని ఎంత పాసివ్ అగ్రెసివ్‌గా ఉంటారు. ఎంత
ఇప్పుడు వేరేవాళ్ళ గురించి ఎంత టూ ఫేస్డ్‌గా ఉంటారనేది టూ ఫేస్ట్ యాహ్! యాహ్! భలే ఎస్టాబ్లిష్ చేసేస్తారసలు. సూపర్ అది. అవును. యాహ్! నువ్వు సో, చెప్పావు కదా గుర్తొచ్చింది. దట్స్ ఎ గ్రేట్ పిక్ అసలు. సో, అంటే అండ్ లైక్ ఐ వాస్ సేయింగ్ ఇప్పుడు ఒక 'ఎన్టీఆర్', 'రామ్ చరణ్' ఆల్ ద టాప్ హీరోస్ ఈవెన్ 'అల్లు అర్జున్' సెడ్ ఇట్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్‌గా. ఎవ్రీబడీ వాంట్స్ టు వర్క్ విత్ వెట్రిమారన్ అండ్ లైక్ హి ఈస్ వర్కింగ్ విత్ ధనుష్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అది అక్కడ కూడా గట్టిగా జరుగుతున్నాయి సినిమాలు. హ్మ్. నువ్వు చూసుకుంటే అన్నీ బేస్డ్ ఆన్ నావెల్స్. కరెక్ట్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మోగ్రఫీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ నోవెల్స్. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ నావెల్స్. సో లైక్ ఇట్స్ స్టిల్ అమేజింగ్ ఫిల్మోగ్రఫీ కదా! యాహ్! ఐయామ్ నాట్ సేయింగ్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ పుస్తకాలు చదవాలని నేను అనట్లేదు. అదే. ఇట్స్ జస్ట్ యాస్ సింపుల్ యాస్ చూసింగ్ ఎ నావెల్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ రీమేక్. సో విక్రమార్క నువ్వు తీసుకొచ్చిన చాలా మంచి పని చేసావు. చూడండి ఈయనొక మనిషున్నాడు. హీస్ టేకింగ్ సోర్స్ ఫ్రమ్ బుక్స్ అండ్ బుక్స్ మేకింగ్ సచ్ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ విత్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. ఇంతకన్నా ఎగ్జాంపుల్ ఉండదు. సో, దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ థింగ్ దట్ యూ బ్రాట్ అప్ అబౌట్ వెట్రిమారన్. నాకు మంచి మన దానికి మంచి ఫేస్ వచ్చింది. థంబ్‌నెయిల్ ఫేస్ వచ్చినట్టు ఇట్స్ హి ఈస్ ఎ ఫేస్ ఆఫ్ అవర్ ఎపిసోడ్. టార్చ్ బేరర్ యాహ్! ఆఫ్ టార్చ్ బేరర్. అండ్ నవల్స్ అనే కాదు లైక్ వి థాట్ ఆఫ్ యాడింగ్ దిస్ ఆల్సో. ఆహ్, లెట్స్ సే రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ టు యాడ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే పీపుల్ టక్కన కనెక్ట్ అవుతారు రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్. లైక్ ద హ్యూజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ తెలుగు సినిమా ఇస్ ఆర్‌జీవి మేకింగ్ 'వంగవీటి' అండ్ 'రక్త చరిత్ర.' అఫ్‌కోర్స్ దే ఆర్ నాట్ కమర్షియల్లీ హిట్ కానీ ద మార్క్ హి యాడెడ్ టు దోస్ 2 మూవీస్. 'ఆర్‌జీవి' సినిమాలంటే ఆఫ్టర్ 'శివాది' ఐ థింక్ ఐ ప్రాబబ్లీ చూజ్ 'రక్త చరిత్ర' అండ్ 'వంగవీటి' బికాజ్ ఐ నో ద హైప్ ఫర్ 'వంగవీటి.' మేమంతా కాలేజ్‌లో బీటెక్ చదువుతున్నప్పుడు వి వర్ హిస్టరిక్ అనమాట. ఫస్ట్ డే ఎళ్ళిపోవాలసలు 'వంగవీటి' లైక్ సైకిల్ స్టాండ్ కత్తెలు తిప్పుతూ వస్తుందంటే ఏంటసల షాట్ ఏంటి అన్నట్టు వి వర్ వెరీ హిస్టరిక్ అబౌట్ దట్ మూవీ. అంత మాత్రాన ఇట్స్ నాట్ అంటే రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్‌ని తీసుకున్నంత మాత్రాన అలా ఏం లేదు కదా! థిస్ నథింగ్ టు యాడ్ అని ఏం లేదు. దేర్ ఇస్ లాట్ మోర్ టు యాడ్. డైరెక్టర్ కెన్ యాడ్, రైటర్ కెన్ యాడ్. ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి యాడెడ్ టు దట్ మెటీరియల్ గదా! సో, రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి కూడా వి కెన్ బ్రింగ్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్. సో, డు యూ సో హావ్ ఎనీ అదర్ మూవీస్ అంటే రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి? అంటే ఇన్ జనరల్ తెలుగు సినిమాల్లో బయోపిక్స్ చాలా తక్కువ కదా! యాహ్! 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 వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టొచ్చు. ఈవెన్ ఐ థింక్ 4 ఆర్ 5 ఉన్నాయేమో అనుకుంటున్నా. వన్ అంతే. థింగ్ టాప్ బట్ ఆఫ్ మై మైండ్ బట్ ఈస్ ద బిగ్ 'మహానటి.' ఆబ్వియస్లీ 'వంగవీటి' తీసుకున్నా లెట్స్ సే మేక్ ఇట్ 2. 'రక్త చరిత్ర' కూడా తీసుకున్నా లెట్స్ మేక్ ఇట్ 3. నువ్వు ఇంకా ఇది తీయాలి. 'ఎన్టీఆర్' కథానాయకుడు, ఆహ్, మహానాయకుడు, ఓకే. 'ఎన్టీఆర్', 5 'లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్' ఇవన్నీ కూడా తీస్తావు. బట్ అంటే అగైన్ ఇట్స్ ఇన్ ద సేమ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్, సేమ్ సెటప్ కదా! అవన్నీ ఆహా! చెప్పిన ఇంక సో పక్కన పెట్టు అవి. బట్ సీ దిస్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ 'డేవిడ్ ఫించర్' ఇంటూ ద పిక్చర్. 'డేవిడ్ ఫించర్' అంటే నాకసలు పంచప్రాణాలు. ఆహ్, యాహ్! ఎంతంటే 2 నెలలకోసారి పక్కా సోషల్ నెట్‌వర్క్ జూడాలి. యాహ్! ఆహ్, ఎవ్రీ మూవీ ఆఫ్ 'డేవిడ్ ఫించర్' కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐ యామ్ రాంగ్ హ్మ్. ఈస్ బేస్డ్ ఔట్ ఆఫ్ ఎ బుక్. రైట్. ఈవెన్ హిస్ సోలో డైరెక్టర్ అండి. హి డోంట్ ఈవెన్ రైట్ స్టోరీస్ బేసికల్లీ. చాలా మటుకు హి ఓన్లీ డైరెక్ట్స్ ద స్క్రిప్ట్ హి ఆ! హాస్. ఏదైనా గూడా ద హ్మ్. ప్రొడక్ట్స్ థట్ హి ఈస్ బ్రింగింగ్ ఔట్ దే ఆర్ ఆల్ బేస్డ్ ఔట్ ఆఫ్ బుక్స్ గదా! కరెక్ట్. యాహ్! జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రామా హి ఈస్ యాడింగ్. అసలు యాహ్! యాహ్! సోషల్ నెట్‌వర్క్‌లో నీకు వాళ్ళు ఒలింపిక్స్‌లో వాళ్ళు రోబోట్ జేస్తున్నప్పుడు ఇటు పక్కన వీడు ఇది ఇంటర్ కట్స్ పడుతూ అసలు ఇట్స్ బ్రిలియంట్. యాహ్! సో, ఆహ్, యూ టేక్ 'మైండ్ హంటర్' లైక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ 'మైండ్ హంటర్' వెబ్ అంటే ఇక్కడ సీరీస్ ఆన్ ఉండిపోయింది ఒక నెట్‌ఫ్లిక్స్. వారం పాటు. అసలు ఏం చూసానురా నేను ఇది అయితే అసలా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఉండిపోయింది నా మైండ్‌లో ఒక 1 వీక్. అనీజీగా అనిపిస్తది లోపల చాలా నుంచి ఏంటో. అయిపోయిందా? ఏంటి అలా అయిపోయిందా? అంతేనా? వ వ ఏం చేసావు? అసలు ఏం చూసావు? వాట్స్ హ్యాపెనింగ్? అసలు ఒక రకమైన వియర్డ్ ఫీలింగ్ ఉంటది 'మైండ్ హంటర్' చూసిన తర్వాత. సో, ఇట్స్ లైక్ వెరీ, వెరీ క్రీపీ మూవీ. సో, ఆ వైబ్ క్రియేట్ జేయడం అనేది చాలా కష్టం టు బి హానెస్ట్. ట్రూ. 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 అండ్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే ఈస్ ఇప్పుడు ఇట్ జస్ట్ డజంట్ హావ్ టు బి ఒక తెలుగు సినిమా తీయాలి అంటే దానికి తెలుగు నావెల్సే తీసుకోక్కర్లేదు. యాహ్! యాహ్! ట్రూ. వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ఇన్‌స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ నావెల్స్ తెలుగు సినిమాలకి తెలుగు నావెల్సే తీసుకోక్కర్లేదు ఇన్‌స్పిరేషన్. ఇట్ కెన్ బి ఫ్రమ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. ట్రూ. ట్రూ. It can be from any international literature that you can take. You can take రైట్. references from international mythology. నాకు హ్మ్. పర్సనల్‌గా మన మహాభారతం, రామాయణం తర్వాత వాట్ ఎక్సైట్స్ మీ ద మోస్ట్ ఇస్ గ్రీక్ మిథాలజీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తది నాకు. ఓకే. వేర్ ప్రతి క్యారెక్టర్‌కి ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఉంటుంది. ప్రతి క్యారెక్టర్‌కి ఒక ఇది ఉంటుంది. అండ్ కోయిన్సిడెంటల్లీ థాట్ ఈస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఔట్ ఆన్ అ వార్. వార్ ఈస్ ద రైట్. సెంట్రల్ థీమ్. సో హ్మ్. కరెక్ట్. కరెక్ట్. యాహ్! మన ట్రోజన్ వార్ అని ఉండేది గుర్తుందా? ఐ సో, డోంట్ ఆహ్, రిమెంబర్.
సో 'ట్రోజన్ వార్' అని మాకు స్టేట్ సిలబస్‌లో 6థ్ క్లాస్‌లోనో, 7థ్ క్లాస్‌లోనో నాన్ డీటెయిల్ ఉండేది. ఓకే. విచ్ ఈస్ బేసికల్లీ అ వెరీ కన్సైజ్ వెర్షన్ ఆఫ్ దిస్ హుహు. ఎక్స్‌ట్రీమ్‌లీ హ్యూజ్ మిథాలజీ గ్రీక్ ఓకే. వాళ్ళది. సో, ఆహ్, అది అలాంటి క్యారెక్టర్స్ నుంచి కూడా యూ కెన్ టేక్ రిఫరెన్సెస్. సో, వాళ్ళకి కూడా షూర్. గ్రీడ్, జెలసీ ఇలాంటి ఒక డీప్ రూటెడ్ ఎమోషన్స్ నుంచి పుట్టిన కథలవన్నీ గూడా. సో, యాహ్! వై కాంట్ దే బి టాప్డ్ ఇంటూ? ఆహ్, చిన్న స్పాయిలర్ లాగానే ఇచ్చేస్తున్నాను ఇది. వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ అనదర్ ఎపిసోడ్ బేస్డ్ ఔట్ ఆన్ హౌ మిథాలజీ ఈస్ యూజ్డ్. బట్ అగైన్ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ టూ మచ్ ఇంటూ ఇట్ కానీ, హ్మ్. దీస్ బుక్స్ ఆర్ ఆల్సో సంథింగ్ దట్ ఎవ్రీబడీ కెన్ రిలేట్ టు వెరీ వెల్. కరెక్ట్. అండ్ ఇందాక నువ్వు చెప్పినట్టు తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు నవెల్స్ తీసుకోవాలని అవసరమే లేదు. దే కెన్ టేక్ ఇన్ ఎనీ కరెక్ట్. కైండ్ ఆఫ్ నవెల్స్. మన దగ్గర ఇప్పుడు ద హోల్ పాయింట్ ఈస్ రీమేక్స్ ఎందుకు కన్నా నవెల్స్ ఎందుకు తీసుకోండి అని మా పాయింట్ ఏంటంటే రీమేక్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ వాచ్డ్. బికాస్ సినిమా ఈజ్ ఎ మీడియం నౌ ఇట్స్ పాప్ కల్చర్ ఇష్ నవ్ యూర్ ఆల్ అవేర్ నవ్ యూర్ ఆల్ యాక్సెసిబుల్ టు సినిమా మోర్ ఈజీలీ దెన్ బుక్స్. మనకుండే అటెన్షన్ స్పాన్ కానివ్వండి, రీడింగ్ రీడింగ్ ఉండే ఇంట్రెస్ట్ కానివ్వండి, మాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది వీడి వల్ల బేసిక్‌గా ఈ కీప్ ఆన్ సజెస్టింగ్ బుక్స్ కాబట్టి నేను అప్పుడప్పుడు చూస్తా అంతే. ఐయామ్ నాట్ ఏ పెద్ద రీడర్ ఏం గాదు. సో, అలాగే టేకింగ్ మై కేస్ నేను సినిమా చూస్తానా, బుక్ చదువుతానా అంటే నేను ఆబ్వియస్‌గా సినిమాయే చూసేస్తానులే అయిపోద్ది 2, 3 అవర్స్‌లో అయిపోద్దనే మైండ్ సెట్‌లో ఉంటా. బుక్ అంటే హావ్ టు డెడికేటెడ్‌లీ పట్టుకొని చదవాలి ఆర్ ఐ షుడ్ హావ్ ఎ కిండిల్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో, ఇంత ఈజీ యాక్సెసిబుల్ ఉన్నది మళ్ళీ మీరు రీమేక్ చేసి సేమ్ లాంగ్వేజ్‌లో దింపుతున్నాం కన్నా నాకు తెలియనిది చూపించండి. ఐ డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అడాప్టేషన్ ఆర్ ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ సోర్స్ మెటీరియల్ లైక్ ఎ బుక్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. దట్స్ హోల్ పాయింట్. అది నేను యాహ్! చెప్పాలనుకున్నది. వి ఆర్ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ వంశీ గారు యాక్చువల్లీ. సో, పైడిపల్లా? కాదు. కాదు. పాత వంశీ పైడిపల్లి గారు. ఓకే. ఇవన్నీ నో కాంట్రోవర్సీస్ ప్లీజ్. సో, వంశీ ద ఓజీ వంశీ గారు. ఓజీ సో, వంశీ. ఓకే. ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ వంశీ గారు హి ఈస్ అ రైటర్ బై డిఫాల్ట్. ఆయన 'మహల్‌లో కోకిల' సినిమా రాసారట. ఒక బుక్ బుక్ రాసారట. రాసారు. ఓకే. హ్మ్. సో, ఈ బుక్‌నే ఆయన ఫస్ట్ సినిమా కింద తీశారు 'సితార' అని. అండ్ ఓహ్! కోయిన్సిడెంటల్లీ దట్ ఈస్ భానుప్రియ గారి ఫస్ట్ మూవీ గూడా. ఫస్ట్ సూపర్. సో, ఓకే. అసలు లైక్ జస్ట్ ఇమాజిన్ వాట్ ద కెరియర్ ట్రాజెక్టరీ ట్రాన్సిషన్ వుడ్ బి. అదే కదా! రైటింగ్ ఫ్రమ్ బుక్ టు రైటింగ్ స్క్రీన్ ప్లేస్ అండ్ దట్ టు మేకింగ్ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. అది కూడా అండ్ తెలుగు ఆల్సో యాహ్! రైటింగ్ హిస్ ఓన్ బుక్ యాస్ హిస్ ఓన్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే. సో, దట్ ఈస్ క్రేజీ అనిపించింది నాకు. యాహ్! మోర్ ఇంపార్టెంట్‌లీ నాకెక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిద్దంటే, హౌ ప్యాషనేట్ మస్ట్ పీపుల్ బి టు ఫస్ట్ రైట్ ఎ బుక్. బుక్ రాసి బుక్‌లో అంత పెద్ద డబ్బులొచ్చినా రాకపోయినా, యాహ్! యూ ఆర్ మేకింగ్ ఎ మూవీ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్. కరెక్ట్. యూ ఆర్ రైటింగ్ ఎన్ ఎంటైర్ స్క్రీన్ ప్లే. సూపర్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్. యాహ్! మొత్తం అంతా చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక పాడ్‌కాస్ట్ ఎడిట్ జేయడానికే నాకు మధ్యలో చిరాకొచ్చేసిద్ది మనకి. దాని యాహ్! మీద అసలు హౌ కెన్ పీపుల్ బి సో ప్యాషనేట్ అసలు? అండ్ అండ్ డ్యూ క్రెడిట్ వేర్ ఇట్ హాస్ టు గివెన్ ఈస్ ప్రొడ్యూసర్స్ హూ ఆర్ ఓపెన్ టు టేక్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ నవెల్స్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఎ సినిమా కదా! లైక్ ఊరికే ఎవరు అవును. ఒప్పుకోరు. లైక్ ఇప్పుడైతే అసలు ఒప్పుకోరని నా ఫీలింగ్. యాహ్! రీమేక్స్‌కెళ్ళిపోతున్నారు గానీ, ఇప్పుడు నాకు టీమ్ కావాలి. నేనెళ్ళి పాత సినిమాలని స్కౌట్ చేసుకుంటాను. నాకు ఇప్పుడు ఒక కావాలి అంటే ఎవరు కూడా చేయరు. ఈవెన్ మోస్ట్ రిప్యూటెడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఎవరు చేయరు. బట్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ టు సీ సెర్చ్ దేర్. ఆహ్, ఐడియల్లీ దట్ ఈస్ వాట్ వి వుడ్ వాంట్ టు డు. బట్ ఫ్రమ్ ఎ హ్మ్. లాజిస్టిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐ థింక్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ గదా! ఇప్పుడు వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొనొచ్చింది చాలా కష్టపడి అడాప్ట్ జేస్తారు. బట్ వాట్ ఇఫ్ ద లీడ్ యాక్టర్ డజంట్ లైక్ ఇట్? ఆ! అది ఉందిలే. అదెప్పుడూ ఉంటది. యాహ్! సో, ఐ డోంట్ థింక్ వి విల్ ఎవర్ సీ ఎనీథింగ్ ఆఫ్ దిస్ సార్ట్ ఎనీ టైమ్ సూన్. అదే. సో, యాక్చువల్‌గా నేను ఫిల్మీ ఫోకస్ వాళ్ళది దేర్ ఇస్ దిస్ వెబ్‌సైట్ దేర్ ఇస్ దిస్ ఆర్టికల్. సో, ఓకే. దాంట్లో నేను చూస్తే కొన్ని నేను షాకయ్యా. ఇది బుక్స్ బేస్ చేసుకున్న సినిమాలా అని. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ 'సెక్రటరీ' ఏఎన్నార్ గారిది, వాణిశ్రీ గారిది ఓహ్! 'సెక్రటరీ' సినిమా. ఇట్స్ లైక్ వెరీ, వెరీ కల్ట్ క్లాసిక్ సినిమా అది. దట్ ఈస్ ఇది. 'కాష్మోరా' ఈస్ ఎ బుక్ అట తెలుసా? ఓహ్! వావ్! అసలు నాకు అది ఐ నెవర్ ఇమాజిన్డ్ దట్ టు బి ఎ బుక్ అది. యాహ్! అండ్ 'యండమూరి' ఆబ్వియస్లీ 'యండమూరి 'యండమూరి'. వీరేంద్రనాథ్' గారి నోవెల్. 'ఛాలెంజ్' ఈస్ ఎ బుక్ అది తెలుసు. 'అభిలాష' ఈస్ ఎ బుక్. 'అభిలాష' ఈస్ ఎ బుక్. 'మిథునం' అదే ఈస్ ఎ ఆర్డర్‌లో బుక్. ఉంది. 'ఆహన పెళ్ళంట' ఈస్ ఎ బుక్ యాహ్! ఆల్రెడీ యాహ్! చెప్పాము. 'సితార' ఈస్ ఎ బుక్. 'డాక్టర్ చక్రవర్తి' బుక్ 'డాక్టర్ అట చక్రవర్తి' ఈస్ ఎ బుక్. అవునవును. ఏఎన్నార్ గారిది. అది. అండ్ 'నాగార్జున's ఆఖరి పోరాటం' ఈస్ ఎ బుక్. అవును. యాహ్! అసలు ఆహ్, ఇది నేను షాక్ అయింది. 'జంధ్యాల' గారి 'శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ' శ్రీవారి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ కామెడీ మూవీస్ అది. లాస్ట్ 5, 10 మినిట్స్‌లో పెళ్లి జరుగుతుందా? జరగదా? అనే ఒక కన్‌ఫ్యూజన్‌లో క్రియేట్ అయ్యే కామెడీ ఈస్ యాహ్! సూపర్ అసలు. గుడ్. బట్ అవును.
ఎన్ని సార్లు చూసినా నవ్వొస్తది. ఇఫ్ పీపుల్ హావ్ నాట్ వాచ్డ్ ఇట్, సరదాగా అలా పేరెంట్స్‌ని పెట్టుకొని చూస్తే ఇట్స్ లైక్ ఎ గ్రేట్ ఈవెనింగ్ అసలు. యెప్. అండ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎ బుక్ రిటెన్ బై యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు. అసలు మ్యాడ్. సో ఆల్ ఓల్డ్ మూవీస్ ఏది మన 'తోడికోడళ్ళు' మన ఎస్‌విఎస్‌సిలో రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. 'తోడికోడళ్ళు' సినిమా చూసారా? చూసారా? ఇంకో ఇద్దరుంటారు. అది కూడా బుక్ నుంచి సో ఇట్స్ గ్రేట్ టు సీ. అంటే ఫ్రమ్ వాట్ ఐమ్ సీయింగ్ ఏఎన్ఆర్ గారు వాజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ మూవ్‌మెంట్. ఎందుకంటే కరెక్ట్. ఆయన లేటర్ వర్క్స్‌లో కూడా దేర్ ఆర్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ కలర్ సినిమాల్లోకొచ్చాక కూడా. ఐ థింక్ అండ్ 'విక్రమ్' చెప్పినట్టు ఇదివరకు సినిమా వాళ్ళంటే చులకన చేసేవారు. దే యూజ్డ్ టు బి లుక్డ్ డౌన్ అన్నప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఏఎన్నార్ గారిని లుక్ డౌన్ చేసేవారేమో. ఏంటి సినిమాలు పాత నవల్స్ సినిమాలు చేస్తున్నాడు ఏంటి అని లుక్ డౌన్ చేసేవారేమో అనిపిస్తుంది నాకిప్పుడు. లెట్స్ లుక్ హౌ బట్ వి ఐ ఆర్ థింక్ లుకింగ్ డౌన్ అబౌట్ రీమేక్స్ కరెంట్‌లీ. రీమేక్ చేస్తున్నారు ఎందుకు అని అడుగుతుంది. ఒక జస్ట్ వై అనే క్వెషన్ వస్తుంది కదా మనకి. అలాగే ఎందుకు బుక్‌ని రీమేక్ ఐ మీన్ బుక్‌ని ఎందుకు అడాప్ట్ చేస్తున్నారు సినిమా కన్నా ఒక ఉండేదేమో ఏఎన్నార్ గారి రైట్. మీద. ఐ గెస్ సో. నాట్ ష్యూర్. యాహ్! వాట్ నాకొక హైపోథెసిస్ ఉంది. సో వెన్ దీస్ వేర్ ద ఓల్డ్ జనరేషన్ మూవీస్, ఇంటర్నేషనల్ మూవీస్‌కి ఎక్స్‌పోజర్ జనాలకి తక్కువుండేది. హ్మ్. పీపుల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీకి కూడా తక్కువే ఉండేది. ఈస్ రైట్. వాట్ ఐయామ్ అస్యూమింగ్. ఆహ్, ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్‌స్పిరేషన్ అనేది తక్కువున్నప్పుడు, ద ఓన్లీ ఏరియా వేర్ ఫిక్షన్ ఆర్ ఒక కథ ఉండేది ఈజ్ ఇన్ అ బుక్. బుక్ కరెక్ట్. సో, యాహ్! తో దాని నుంచి తీసుకొని అడాప్ట్ చేసి, దాని మీద సొంత క్రియేటివిటీ తీసుకొని, పీపుల్ బిల్డ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్‌పర్‌టీస్ అండ్ స్టార్ట్ రైటింగ్ దేర్ ఓన్ స్టోరీస్. దట్ ఈస్ వన్ కరెక్ట్. థింగ్. అండ్ ఆ లెక్కన చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే మేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్. ఇప్పుడు ఒక సేమ్. బుక్ దాకా ఎళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముంది మన రైటర్స్‌కి గాని, ప్రొడ్యూసర్స్‌కి గాని. చుట్టుపక్కల యూ హావ్ యాక్సెస్ టు ఎవ్రీథింగ్. సో, కరెక్ట్. ఇట్ టు గివ్ ఇట్ ఎ మోర్ రిలేటబుల్ లైక్ టు గివ్ ఇట్ ఎ మోర్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఇది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోడర్ ఉన్నాడు. వాడికి ఆహ్, ఒక కోడ్ దొరికింది. ఆ కోడ్ దొరికినప్పుడు వాడికి అది సీలో ఉన్న కోడ్ వాడు పైథాన్‌లో రాసుకుంటాడు గానీ, వాడు ఆ కోడ్ వాడసలు ఆ లాజిక్ ఎక్కడుందని చెప్పి సూడో కోడ్ ఏమి ఎతుక్కోడు. కరెక్ట్. స్టాక్ ఆఫ్‌లోంచి సో, ఎతుకుతాడు గానీ, వాడు మళ్ళీ సి బుక్ చదువుకొని ఎళ్ళడు కదా! సి బేసిక్‌గా. బుక్ చదువుకొని దీనికి ఏం చేయాలనేది ఎతకాల్సిన అవసరం వాడికి లేదు. సో, కరెక్ట్. యాహ్! ఇఫ్ యూ ఐరానికల్లీ దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ పేరెంట్స్ యూజ్డ్ టు డూ గదా! ఏదన్నా కరెక్ట్. తెలియకపోతే వాళ్ళు పుస్తకాలే వెతుక్కునేవారు. సో, ఈవెన్ వంటకు కూడా దే యూజ్డ్ టు రీడ్ బుక్స్, రెసిపీస్ బుక్స్ చూసిన ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఇప్పుడు మనం టక్కని యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసి కొడుతున్నాం. వాళ్ళు దే యూజ్డ్ టు రిఫర్ టు ద బుక్స్ వేర్ వాట్ నేనైతే థీసిస్ ఆర్ రిటెన్. వండట్లేదురా. నేనైతే ఆర్డరే పెట్టుకుంటున్నా. యాహ్! మన సో, వంటింట్లోకి యాహ్! కూడా ఎళ్ళం మనం. మన మొహాలు అలాంటివి. సంస్కారాలంటే మన సంస్కారం. బట్ ఇందాక సో, చెప్పినట్టు వై షుడ్ దే గో టు బుక్స్ అన్నప్పుడు దట్స్ వేర్ ఆల్ మేక్స్ ఎ డిఫరెన్స్ గదా! ఇప్పుడు వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉంది. మనకి యాక్సెస్ ఉంది. వాళ్ళంత చూస్తున్నారు. మనం అంతే చూస్తున్నాం. సో వాట్ అంతే. న్యూ దే ఆర్ యాడింగ్ అన్నది ఇట్స్ క్వెషన్. అందుకని వి జస్ట్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు బుక్స్. అంటే మనకు హ్మ్. ఇంకా బికాజ్ మనకి అంత యాక్సెస్ లేదు. వి డోంట్ నో తెలుగు నవల్స్ మీద ఒక 5 పేర్లు చెప్పండి. నేను ఒకటి కూడా చెప్పలేను మహా. మనకి ఇప్పుడు చెప్పి చూసిన సినిమా పేర్లు తప్ప ఇంకేం చెప్పలేను నేను బేసిక్‌గా. మమ్మీ చెప్తుండేది. 'యండమూరి వీరేంద్రనాథ్' నవల వస్తుంటే పేపర్ మీద ఐ మీన్ సైకిల్ మీద అమ్మేవారంట. ఆ పబ్లికేషన్ వచ్చిందంటే ఇంక ఇంట్లో అందరూ వరుస పెట్టి కూర్చొని నీది అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ అలా వరుసగా 5 కూర్చొని కరెక్ట్. పెరట్లో కరెక్ట్. కూర్చొని అవును. చదివేవారంట. లైక్ అసల ఆ వైబ్ ఉండేదని చెప్పి మన మమ్మీ ట్రిప్ అవుతుంది బుక్స్ గురించి. 'యండమూరి వీరేంద్రనాథ్' నవల్స్ గురించి కానీ ఇంకా చాలా మంది నవల్స్ ఉండేవి. వీక్లీ మ్యాగజైన్ కటింగ్ అన్నీ మా మమ్మీకి ఒక కజిన్ ఉండేదంట. ఆవిడ ప్రతి వీక్లీ మ్యాగజైన్‌లో ఆర్టికల్ వస్తది కదా! ఆర్టికల్ అన్నిటిని దాచి దాన్ని బుక్ చేసి దానికి బైండింగ్ చేయించి బుక్ కింద ఆవిడ తయారు చేసుకుందంట. సో క్రేజీ హౌ దే యూజ్డ్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఆన్ బుక్స్ అనిపించింది నాకు. నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు లిటరేచర్‌లో నేను కొన్న ఒకే ఒక పుస్తకం 'కన్యాశుల్కం' అండ్ దీని వెనకాల పెద్ద స్టోరీ ఉంది. ఓకే. 'కన్యాశుల్కం' సినిమా వస్తుంది టీవీలో. నేనది ఫస్ట్ టైమ్ కాదు. చాలా సార్లు హ్మ్. చూసా ముందు. సో, రీవాచ్‌లో చూస్తూ ఆహ్, నాకప్పటికి అప్పుడు చెప్పారు మా ఫాదర్. "అరేయ్! ఇది గురజాడ అప్పారావు గారి నావెల్‌రా. గురజాడ అప్పారావు గారు మన ఇంటి ఎదురుగుండానే ఉండేవారట. మా తాతగారి టైంలో" అది ఇది అని చెప్పారనమాట. బాబోయ్! అసలు ఇంతుండేదా? అదేం గురజాడ అప్పారావు అంటే అసలు మనకి తెలుగు యాహ్! ఎయిత్ క్లాస్, నైన్త్ క్లాస్ లెసన్స్ ఉండేవి. సరే కరెక్ట్. అయితే నేను వెంటనే బుక్ చదివేస్తానని జెప్పి మా డ్యాడీని నల్లకుంట ఆ ఏరియాలో హ్మ్. ఆహ్, ఆంధ్ర సభ ఒకటుంటుంది. ఓకే. అది బుక్ ఎగ్జిబిషన్ టైప్‌లో బుక్ షాప్ టైప్‌లో. అక్కడికెళ్ళి వెతికితే ఒక బుక్ దొరికింది. తెచ్చి ఓకే. చదివితే ఇట్స్ ఎ ప్లే. ఇట్స్ నాట్ ఎ బుక్. ఓకే. నాటకం అది. ఆహా! సో, ఓకే. థట్ వాస్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ బుక్ ఆఫ్ తెలుగు థట్ ఐ ఎవర్ రెడ్. యాహ్! నాదొచ్చేసి 'మహాప్రస్థానం శ్రీశ్రీ'. ఆ! అసలు మనకర్థం అప్పట్లో కాకపోయినా కూడా మనం చదివేసేవాళ్ళం. అక్కడ మళ్ళీ దీని దీని మీనింగ్ ఏంటి? అది మీనింగ్ ఏంటి? అని అలా చూసేవాళ్ళం గానీ దాన్ని త్రివిక్రమ్ కోట్స్ కింద పెట్టి త్రివిక్రమ్
'త్రివిక్రమ్' లాగా ఒక తెలుగు నిఘంటువు ఉంటుందని అంత లేదు కానీ, ఓవరాల్‌గా ఏంటి వాట్ దిస్ మీన్స్ అని మటుకు చూసేవాడిని అర్థం కాని ప్లేస్‌లో. యాహ్! నైస్. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అగైన్ ఇది డిస్క్లైమర్ అనేది ముందివ్వాలి. బట్ దిస్ ఇస్ అ పోస్ట్ డిస్క్లైమర్ అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడి దాకా విన్న వాళ్ళకి చాలా థాంక్ యూ. వి హోప్ టు మేక్ మోర్ కాంటెంట్ వెరీ సూన్. బట్ డిస్క్లైమర్ ఏంటంటే, ఐ థింక్ ఇది మనం మెడలో యేసుకొని తిరగాలి. బికాజ్ ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ అటెన్షన్ దట్ ఈస్ గెట్టింగ్. పాయింట్ ఏంటంటే మాకు సినిమాల గురించి ఏమీ తెలీదు. మాకు కరెక్ట్. సినిమాల గురించి ఏమీ రాదు. చూడడం తప్ప ఏమీ రాదు. దాని గురించి వాక్కోవడం తప్ప ఏమీ రాదు. సో, ప్లీజ్ యాహ్! డోంట్ టేక్ అస్ సీరియస్‌లీ. మీ మనోభావాలు కనుక దెబ్బతినుంటే లైట్ తీసుకొని ముందుకెళ్ళిపోండి. దట్స్ ఆల్ వి ఆస్క్. వి కెన్ బి ఆహ్, రాంగ్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్. వి కెన్ బి పొలిటికల్లీ రాంగ్. ఇవి జస్ట్ మా ఒపీనియన్స్. మాకు ర్యాండమ్‌గా మైండ్‌లో వచ్చినవి మాట్లాడుతున్నాం. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఆఫ్‌కోర్స్ వి నో వాట్ వీర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ కానీ, ఇంత ఆర్గానిక్‌గా ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బి పొలిటికల్లీ కరెక్ట్ అండ్ టెక్నికల్లీ కరెక్ట్ ఆల్సో. ఇప్పుడు కరెక్ట్. కొన్ని ప్లేస్‌లో వి మైట్ బి ప్రొనౌన్సింగ్ సంథింగ్ రాంగ్. ఒక డైరెక్టర్ పేరు తప్పు చెప్పి ఉండొచ్చు అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ హ్యాపెన్. సో యాహ్! ఒత్తులు, దీర్ఘాలు సరిగ్గా ఉండకపోయినా కొంచెం కరెక్ట్. కళ్ళు మూసుకోండి. బట్ అగైన్ ఆన్ దిస్ నోట్ కొంచెం లాజిస్టిక్స్ అది సెట్ చేసుకొని వి విల్ ట్రై టు కీప్ చర్నింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎపిసోడ్స్ ఔట్. చాలా విషయాల గురించి మాట్లాడాలని వి ఆర్ ఎక్సైటెడ్. బట్ అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యూ రీజన్స్ చేయలేకపోయాము. ప్రైమరీ రీజన్ నేనే దాంట్లో ఒకటి. బట్ యాహ్! ఆన్ థట్ నోట్ దిస్ ఇస్ టీమ్ విశ్లేషకులు సైనింగ్ సైనింగ్ ఆఫ్. ఆఫ్. బట్ మీరు సైన్ ఆఫ్ అవ్వకుండా ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. దీని గురించి షార్ట్స్ అవి కూడా వి విల్ ట్రై టు పోస్ట్ సో దట్ మోర్ పీపుల్ కెన్ డిస్కవర్ దీస్. బట్ డిస్కవర్ దిస్. యాహ్! మీరు కూడా కొంచెం డూ వాటెవర్ యూ క్యాన్ టు సపోర్ట్ us. You can కరెక్ట్. always reach out to us. Please comment or you can reach out to us on Instagram. That's it. On that note, this is finally again Team Yes, Visleshaklu yes. signing Signing off. off.